Новых. Тормознутая игра. Так. Где ты? Где ты? Где ты? О! Где звук? А, бля. Так, это мы пропускаем. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving Ну, и мы это fast. просто видели уже в тот раз. I wasn't sure about. Что это за клипки, блядь? Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. So sleepy. Just a few more days. Debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you... Я чё он за миссия, блядь? Можно тут что-то улучшить? Блять, что такое-то? Что происходит? Почему ни хрена не вижу? Идем. Давай, давай. Соцсети, карта. Подожди, где? Станция ФБК. In time for Deerfest? Да как обычно. Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they're one float in the shape of a swan. Long neck and everything. Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation National Nightmare. Мне точно сюда? It's not opening. Что так темно-то, блядь, ни хрена не видно.
У вас тут что, блядь, экономия на свет, блядь, на свете? Да. В балансе вообще не поиграть получается. Пиздец, конечно, блядь. Что тут, бля? Good to see you. Это. Карта Great Falls. Oh, yeah. Здесь, конечно, Донат. Так, что делать-то надо? Что не пойму. А, за этим надо идти, наверное. Что, в кафешку. Да? Welcome back, Anderson. I'm sorry, man. Hi. Ничего. Just how much coffee have you had today, Charlie? Нам сюда, что ли? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float, will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. Oh, It's a nice looking dear. float to share. Cute. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect. Не-не-не, да. Дир это олень, да. Точно. Я вчера думал, что за дир? Знакомое слово с охотой связано. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Что-то рожа знакомая. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Тут были, помните, два старикашки сумасшедших, которые музыку слушали. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Как канат, но не надо такой же. Да. Can't believe that happened. Канат. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed.
Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Круто сделано лицо. Ведь просто видео. Нравится управление шериф. Что шакалит FPS, пиздец. Не держит 60 All стабильно. set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Странно, что... I got a lead.
Странно, что на улице FPS больше, чем внутри. The cult of the tree. A murder cult. Интересно, понял. Fuck. По Have идее, you heard of наоборот this должно cult of the быть. tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Who else to keep this? Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. She always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. See you around. Agent? Знакомые So we share a места. morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem. Блять, сам лайк Our это own вообще coroner нахуй не rotates between the fifth of вписывается town, в he's way to sleep, детектива. but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Такое лицо вообще не вписывается в эту игру никак. А света тут можно включить? Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Здесь темень, блядь. Так, здесь посветлее. Калибровка яркости. Рекомендовано ставить на уровень по умолчанию 50. Блять. Слишком ярко. А, из РГБ надо поставить. Да ебаный рот. Я и забыл про эту настройку. 60 оставь. Да, тут с РГБ нужно ставить, кто не в курсе. Давайте еще прибавим. Пиздец, блядь, что у вас тут? Экономия электричества? Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Пиздец, донт оптимизон, This бля. looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Uh-huh. They did leave something inside his chest. Сердце с нами. Там. There's writing on here. Can't make it out. Writing? Так. Ничего. Че, не могу это сюда никак повесить?
Time to see what Nightingale's body can tell us. На будущее. Так. Слова на сердце. Пу-пу-пу-пу. That's not right. Почему? That's it. Блять, ну логично, что, блять, клетка вскрыта, блять, и он помер. Ёпт. Nope. Что появилось? Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Ебать ты развела тут, блядь. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Так. Здорово, Миш. Да. Пойдем, mindfulness. Это графон. Да, только, блядь, ни хрена не тянет. Капец просто, блядь. Плакать хочется от этого графона. Nah. Я не понимаю, как эта система вообще работает. Угу. Все, да. Навряд ли. Нет, DLSS на Full HD вообще сейчас стоит. На минималках можешь играть, там она в принципе все равно красиво выглядит. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was. Лучше подождать, пока ее нормально пропатчат. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. Точно, актер этот, который Quantum Break играл. Да, это он. Я думаю, что лицо знакомое? Это который в X-менах играл этого пацана, который замораживал все. Как его звали-то, блядь? Блядь, забыл. Да, это он. Голливудский актер, кстати. Ага. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Графон, да, здесь очень крутой. Это точно. Еще есть, знаешь, какая проблема? Видяхи очень сильно напрягает игра. Просто на максимально загружает. Говорят, пиздец. Didn't see her. Could not see into bright light.
to the light. Постарайтесь оставаться на свету. А что надо делать? He can't see me in the light. На выход My надо. gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Vanished. Блин, графен-то классный, блядь. Ну, 60 FPS, хотя бы 60. Сука. Все играют 100, там, всем надо миллион FPS. Мне, сука, 60 всего надо. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the pages on the floor. These pages are important. Привет, Жек. Breaker dropped one before he disappeared. Да. Он что-то кого-то убил, Saga что was ли? back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Что так темно-то, блядь, нихуя не видно. Так и должно быть. С этой обителью разума, блин. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Ладно, чё?
Желтым-то горит. А, A dead man turned into a monster. понятно. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Куда делся на Tinkoff? Блять, вот обязательно сюда подводить что-то? Не понимаю. Сага вернулась. Абасака, ёпта. Обязательно сюда подводить. На эту штуку. Бред какой-то. Система какая-то вообще странная, блин. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Чё? Keep trying. Nope. Понял, что ж наводится же. Что не поверил в такое максимальное видео. Заебали. Ну бы как бы хоть бы само клалось бы, блядь, заебали, а не с этой вот хуйней. Может сюда? Да. Маски оленя. That's not right. Чего? Сюда же символы. Нет? Все правильно. Угу. Сюда, наверное. Такое ощущение, что по цветовой гамме подходят. Но это не точно. Так. Что это он не то выбрал? These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Ля-ля-ля. Планы культа. Страница рукописи. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken.
We need to head over there. Самая, Stop him before anyone самая else gets ужасная hurt. локация это, блядь, лес, ёпта. Сейчас компьютер нахуй взорвется. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Просто тут света нету, дебилоида. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Вообще ни хрена не видно в темноте, мне. They're a fine pair. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. It's not opening. Кто-то ворует туалетную бумагу. Сука. Блять, это отражение? Ну что это? Ну вот как это, блять? Вот объясните мне. Подстрейсинг, ёпта. Компьютер 300к, блять. Уительно, блять, чё? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, KC? A smart choice, Anderson. А почему на машине-то нормальное отражение? Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Merced won't roll over on the issues. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Welcome back, and boy, do we have some breaking news that's sure to knock your socks off. Davis Family Beef Jerky will now be available at the Sunday market in Green. Маки винду обновили до 23 вечера. 11 получается обновили. Не с моими аккаунтами хуй обновишь сейчас винду. И отражение в луже, блядь, лучше, чем в зеркале, блядь, в туалете. Что, блядь, происходит? Что так шакалит-то, блядь, FPS? Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Сейчас в лесу, нахуй, FPS будет 25 FPS всего.
Самая тяжелая локация. Come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. Мне надо на стримерском ПК, наверное, винду обновить до 11. Что, блядь. Yeah, I've heard the jokes at the office. Хуй знает. Case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. The same name. Может, лучше будет ОБС работать. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Ну что, поехали в лес? Если мы ж ночью были. Сейчас у меня здесь ком, блядь, сдохнет опять. Вот в этой локации самый пиздец нагрузка большая на компьютер. Ну, то бишь тут вообще тяжело 60 получить. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. На рекомендованных настройках, между прочим, я играю, которые Remedy советуют. И что-то как-то в 60 FPS тут нахуй близко нету. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted areas. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive... Я не понимаю, что так темно-то в игре? Неужели с РГБ не надо ставить? Piece of hardware. I work for... Да тоже темно. Не сказал человек РГБ. Ой, я смотрел, что надо sRGB ставить. The FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. Так лучше видно. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing?
It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirre. Close. Karjala, My mom's ты про family is нас, from блядь. Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Что, можно тут пошастать? What'd you find there, Stephen? Чертовы еноты. Я ж тут был уже. Что, с фонариком, I'd что be ли, happy to выходит? get you VIP tickets into Coffee World. Just say the word. Thanks. Колевал, I don't drink мать. coffee. We Нихуя brew our себе. own beer too. Ahma beer. Oh, now we're talking. Колевала. Это, блядь, сука. Let's get to the murder side, Игра Casey. породи дают. Что-то патч нихуя не поправил, на самом деле. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. Он странно ходит. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? Зачем мы I сюда don't ночью know. поперлись? Not the kind of disappearance we normally solve. Да. ППС просто, блядь, до небес. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of Так, сейчас, подождите, я подойду. Что там, блядь, происходит?
Серега, да заебись вторая часть, но только, блядь, технически ты же видишь, это пиздец какой-то нахуй. Я уже все уменьшил, что можно, блядь. The killers are usually the ones Пидорасы, performing the блядь, не ritual, могут not the нормально нахуй detective, игры делать. acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Ну почему я должен на таком дорогом ПК, блядь, в каком нахуй этом качестве играть? Я вообще не понимаю, это пиздец какой-то. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Вымораживает просто. Короче, это последний стрим по этой игре, пока нахуй не наладят FPS, не буду играть. Если 60 не будет, нахуй, тогда я буду ждать, блядь, пока нахуй не сделают по-нормальному. Ну ёпты, DLSS, блядь, в 1080 я сейчас поставил. Ну пиздец какой-то. Написано на этих настройках 60 должно быть. Ну где нахуй? Ремеди, блядь, ебаные сукины мрази, блядь. Что вы нахуй с играми делаете, блядь? Я не понимаю. Долбоёбы, блядь. Обоссанные. Руки из жопы, блядь. Чё нельзя позже игру выпустить, нахуй, ну оптимизировать? Я уже жалею, что второй стрим запустил, нахуй. Надо было потестить, блядь. Не получается, блядь, и нахуй бросить. Там, блядь, нахуй, компьютерный гейминг, блин. Блять, может быть, поставить этот на средний пресет и RTX. Прозрачность, я не знаю, что такое. Даже на среднем пресете нахуй не работает. Я не понимаю, блядь. Кто столько жрет, блядь. Нахуй этот RTX такой нужен вообще, в принципе, блядь. Если он так хуёво работает. Нахуй эта технология нужна вообще, блядь. Но если она, блин, не работает ничего. Выпускают говна, блядь. О, у меня Full HD, ёпта, стоит, блядь. Апскейлинг. Пиздец какой-то. Они думают, что я буду frame generator, да, наверное, юзать, ёпта. По-моему, даже на максимальных не будет работать. Даже с Okay, sure, but you have to admit, this one is particularly interesting. Если бы картинка не рвалась бы, можно было бы frame generator юзать, но она рвется. Рвется картинка, блядь.
Где ведут в лес? Явно меня не отсюда, блядь. Даже фрейм-генератор, нахуй, не может дать больше FPS. 60 с чем-то только и все, блядь. Ой, бля. Это какой-то ссаный компьютерный гейминг. Я просто не могу, блядь. Блядь, ну почему вертикалку нельзя было сделать? Ну ёб твою мать, блядь. Нормально. По-человечески это все. G-Sync включать, что ли? Не знаю. У меня монитор этот телек что-то G-Sync не хочет работать. Ой, бля. Ну тут видно, что нихуя нету 60. Даже при фрейм-генераторе. Вот написано 80, но это, сука, написано. Никаких 60 тут и близко нету. Я же чувствую, блядь, что тут нахуй меньше 60 все равно. Это, блядь, нарисованные FPS, блядь, сраные. Ну, посмотрите, блядь, ну что это? Даже видно, блядь, как управляешь. Пиздоболие, нахуй. DLSS, да, работает, а вот Frame Generator сраный не работает. Попробуем, знаете, что? Постпроцессинг выключить. Тут, блядь. Так. Ну, что-то не работает нихуя. Еще и дождь пошел, блядь. Постпроцессинг не работает, потому что почему-то по какой-то неведомой хуйне постпроцессинг отключает DLSS Reconstruction, блядь. А DLSS Reconstruction, оно влияет на лучи, блядь, очень сильно. На работу лучей. Какой-то, сука, бред, блядь, конченый. Вот что это такое? Какая-то нахуй жопа, блядь, а не игра. Да без лучей в эту игру вообще не интересно играть. Абсолютно мне лично. Но становится некрасивая нихуя. Она становится некрасивая игруха. Для меня лично некрасивая. Так, куда надо идти? Я не понимаю. Блять, вот эта карта тупорылая, блять. А, тут надо сбоку нажимать, я помню, такое. Блять. Магазин. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Так, а что с аптечкой тут, кстати?
Ну почему-то, блядь, 4К нахуй без лучей она нормально работает. Вот реально лучи тут, блядь, уёбские. Почему нельзя было в эту игру обычные лучи запихать? Без пути, которые экспериментальные до сих пор. Сука, даже в Киберпанке написано, что лучи экспериментальные. Какого хера в этой игре, блядь, они нахуй? Только трассировка пути. Обычных лучей здесь нету вообще, блядь. Ебанина какая-то нахуй. Почему нельзя было выбор сделать, как в Киберпанке? Такие лучи, такие лучи. Так, можно как-то поставить эту ебанину-то себе? Там аптечки, хуечки, не? Ну, смыть сразу игра, блядь, заебись работает. Ой, бля, я не понимаю. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Так, а как сделать эти патроны, хуёны и жизнь, блядь, на... Что мне нихуя не хватает, блядь. Так сказать. Ну это понятно все, блядь. А как поставить-то? Как лечиться-то, блядь? Я не понимаю. Текстуры еще не успевают прогружаться. Так. Перевязка. Без боли сразу же восстановить здоровье, продолжать в течение некоторого времени. Переместить ячейка доступа. Патроны, наверное, не надо. Батарейки надо. Увеличивать максимальный уровень здоровья. Нет. Русский. Узкий, ёпти. Все равно, смотрите, все равно отражение есть. Один хуй. По-любому. Знакомое место, блядь. Черпак ведьмы. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. Ну, это то же самое, что в первой части. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga. Почему-то Алан Вейка не видно. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap.
Ну, видите, даже лучи не такие красивые, блять. Сука. Да, не пройти. Кстати, на 40-90, возможно, как бы это 50-то держало бы случаями. На средних, я так понимаю. У Гидеона я смотрел, у него вроде бы на средних. Ну, с DLSS в 2К, который вот сейчас стоит. У него, по-моему, средние лучи, у него 60 кадров держало. Блять, 40-90 хуйня. 40-90 там, блять, этих RT ядер чуть ли не в 2 раза больше, блять. Так, как отсюда выйти? Что не понимаю. Ну, смотрите, вообще работает good nice, ёпта. Если, блядь, без лучей играть, даже в лесу, блядь. А без лучей тут под 100 FPS, ёпта, я так помню. Да. Ой, бля, ёб твою мать. This is the witch's hut. Сейчас, наверное, начнется, блядь, эти пидоры начнут. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Вон даже можно сравнить, вот смотрите, да, на рассвет, ой, на закат. Это закат, да, получается, или рассвет? А, качество постобработки у меня выключено было. Ну, что будет? The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Кстати, качество постобработки влияет. Там 10 FPS можно прибавить. Так, что там? Ну вот, сейчас просто... А у меня потому что скинуты настройки, блять. А если я просто лучи включу, блядь, без... Непонятно, зачем нужно отдельно включать этот... Вот зачем отдельно нужно преобразование, reconstruction включать, если лучи выключены? Видите, сразу такой свет становится охуенно. Типа туман какой-то появляется. 30 FPS, блять. 25. Это пиздец, конечно. Просто неиграбельно становится. Неиграбельно становится.
И вот на кой хуй нужен DLSS, который нихуя не работает, считаете? По факту не помогает. This fuse is busted. Здорово. Это я нашел. Наладить освещение фильма «Найти предохранитель». Найти предохранитель. Короче, будем откладывать пока игру на на будущее. Нахуй, так играть. Не хочу я, блядь, на этих, как оно называется, играть со всякими этими ограничениями дебильными. На компромиссы какие-то идти, блядь, на максимальной конфигурации. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Я не стал делать. Ага, да. Один человек будет с Майей, да? Что, будет один человек с Майей? This one looks good. People should really stop littering, though. Такой предохранитель, блядь, какого-то 70-го, 60-го года, блядь, выпуска. Но вот эта локация самая жирная. Ну, смотрите, тут даже не тянет это. Из-за постобработки. Как здесь просто. Даже без рейтрейсинга напрягает, если поставить постобработку. Вроде пишут, постобработка, как его, ни на что не влияет особо визуально. Ну, смотрите, пиздец. Ну, термос. В комнате отдыха. Тут типа термос, сохранялка. Ну, калиточки, бля. Чисто скандинавская кухня. Но действие же в Америке происходит. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. Да, пошло нахуй, это животное, блядь, вообще не интересно. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Я вот sRGB включил, но, по-моему, блядь, оно шакалит картинку. Ну, типа, не видно ни хрена становится. Ну, цвета зато лучше становятся. Короче, надо еще и постобработку пацаны отключать. Ёбаный пиздец, ёпта. Что влияет? Качество таких эффектов, как ореолы вокруг источника. Не фокус, при малой глубине резкости. Ну, вот это вот, кстати, хуйня Digital Foundry сказала, очень сильно влияет на FPS. Там 20 FPS, ёпта. Можно прибавить. От 5 до 15. А что такое-то? Что происходит? Что FPS-то лагает? Было же все нормально.
только что играли, все заебись было. Влияет на ореолы вокруг объектов и на замыливание объектов влияет вдалеке, которые ты нахуй никогда не увидишь. Или прогрузиться просто нужной игре. Я, короче, советую постобработку отрубать. Ну, вот именно вот этот блядский лес, он, короче, хуёвый. Самая первая локация. Потому что, блядь, после нее вроде бы там все нормально будет с фпсами. Я не знаю, как человек играл знакомый на всех ультрах, на хуже конфигурации, у него было 60 FPS. Ну он этот фрейм генератор включал. Да. Включил фрейм генератор и, блять. Нет, короче, нахуй я заканчиваю в пизду. Я к этой игре, блядь, не прикоснусь, пока нахуй не выпустят нормальное обновление, чтобы все работало. Потому что, блядь, по табличке от Remedy у меня должно быть на 60 FPS на ультрах на все. Без всяких этих проблем. Вот пусть нахуй чинят, блядь, потом мы будем играть. Так в пизду, пока на полку, к сожалению, эта игра ложится. В жопу, блядь, такие игры. У нас и так есть что играть. Пока не починят. Там как раз Калиста вроде бы русская озвучка. Dead Space. Не знаю, сейчас может озвучка появится. Сейчас еще Хогвартс будет полностью на озвучке тоже можно начать. Там с производительностью все good nice как раз. С хуй лучами, с хуй мечами там все работает. А это пусть дорочь лежит пока. Нормально нахуй не сделают. Что такое в записи оставлять нахер надо. Все, давайте. Всем респект, уважуха. Подписывайтесь, не подписывайтесь. Дело ваше. На телегу можете подписаться. Кто хочет Дида поддержать, ссылочки в описании. Ну, если найдется человек, там, не знаю, какой-то космический, мало ли, кто-то посмотрит, скажет: ой, дед, блядь, хватит страдать, вот тебе 40-90, на, держи. Хотя сейчас ее вообще невыгодно покупать. Вдруг, мало ли, ну, бывает всякое. Было бы неплохо. Все. Это я уже фантазирую. Надо успокоиться. Все. Может, попозже еще увидимся. Давайте. Всем респект. Удачки. Пока-пока.